Today's topic, Indian. This call is now being recorded. Okay. Uh, Welcome everybody. Webinar series Traditional Culture and Practice 1. Today's topic, Indian spices, traditional and medicinal properties. Today's speaker, Dr. Amit Krishna, advisor, former executive secretary, Indian Science Congress Association under Department of Science and Technology, Government of India. Welcome, sir. Now, I would like to request Dr. Priya Haldar, Assistant Professor, Department of Economics and in charge Women's Cell, Vijaygarh Jyotish Rai College. I would like to request Dr. Priya Haldar to moderate the program. Priya, please. Thank you, Arnubda. Very warm welcome to all of you. As already said, today is the first day of the webinar series on traditional culture and practice, and today's topic is Indian spices, traditional and medicinal properties. And for that, we have with us our honorable speaker, Dr. Amit Krishna, advisor and former executive secretary, Indian Science Congress Association and science communicator. Before we start the program, I would like to introduce Sir to all of you. Dr. Amit Krishna has done his PhD from Calcutta University and has an area of specialization as biochemical pharmacology and nutritional toxicology. He has done extensive work on Indian spices for last 25 years, particularly on biochemical and pharmacological actions of chili and other spices. He has studied 52 Indian spices, identifying their active principles and studying their mode of action on biological system. Dr. De has won several awards for his work, which includes Kamal Sadbir Young Scientist Award from Indian Council of Medical Research, S.R. Dasgupta Award from Indian Pharmacological Society, S.S. Rastogi Award, R.B. Singh Felicitation Award, and Professor M. Mori Felicitation Award from International College of Nutrition, Indu Vasudevan Award from Indian Association of Biomedical Chemists, APSI Gold Medal from Academy of Plant Sciences. He has also received Gopal Chandra Bhattacharya Award for Popularization of Science from Science Association of Bengal, National Award for Science Communication from Indian Writers Association in 2006, Archana Gold Medal from Academy of Environmental Biology, Gold Medal from Salagar Foundation, Science Counselor Medal, Ramendra Sundar Sinha Memorial Oration from Physiological Society of India, and Scientist of the Year Award 2017 from International Benevolent Research Foundation, Kolkata, Confederation of Indian Universities, New Delhi. Dr. De is at presently advisor after superannuating as Executive Secretary of Indian Science Congress Association at Kolkata. He is also a fellow of National Environmental Science Academy, Academy of Environmental Biology, International College of Nutrition, Indian Association of Biological Sciences, Scientist, Academy of Plant Sciences, West Bengal Academy of Sciences, Kolkata, Indian Science Congress Association, and member of National Academy of Sciences, Allahabad. Dr. De is reviewer of Journal of Ethnopharmacology, Netherlands, International Journal of Food Science and Nutrition, UK, Proceedings of National Academy of Science, Studies on Ethnomedicine and Frontiers in Pharmacology. He has more than 60 research publications in journals of international repute and is also author of several books, including Chili, Medicinal Values of Indian Spices, Trace Elements in Health and Diseases, Tobacco and Smoking, Selected Questions and Answers in Biochemistry, Environmental Science and Easy Approach, and Perspectives in Environmental Health, and whatnot. He has also edited many books like Sustainable Development and Environment, Recent Trends in Spices and Medicinal Plant Research, Environment and Man, Spices, Elixir of Life, etc. Dr. De has been an MSc and PhD examiner of different universities including BHU, Bandra Sindhu University, Jadavpur University, Guwahati University, Dhaka University,
Sri Satyasai University of Higher Education and Learning. He has been regularly teaching as guest faculty in Department of Food Technology, BHU, Jadavpur, etc. And Dr. De has delivered lectures in different institutions, organizations, universities all over the world on spices. He is also regularly contributing in different magazines and newspaper published in English and Bengali. So we are really very grateful and happy to have you with us, sir. A very warm welcome to you. It will be, I am very sure that it will be a very enriching session for all of us. And for this welcoming of our chief guest and our speaker, I would now like to request our IQAC coordinator, Dr. Shampa Debnath, madam. She is also a professor of Department of Microbiology, to kindly welcome sir in our today's webinar series. Shampadi, are you there? Yes, ধন্যবাদ পলাশ প্রিয়া। Yeah. আচ্ছা, শুভ সন্ধ্যা। শোনা যাচ্ছে পলাশ প্রিয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম শোনা যাচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বক্তা অমিত কৃষ্ণ দে, অন্যান্য কলেজের এবং আমাদের কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও অন্যান্য মাননীয় অতিথিবর্গ এবং ছাত্রছাত্রীদের আমি বিজয়গড় জ্যোতিষরয় কলেজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। এখন আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেই পরিস্থিতিতে ভারতীয় মশলার প্রথাগত এবং ঔষধি বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ আলোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আমি এই প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন বিভাগ এবং আইকিউএসি, বিজয়গড় জ্যোতিষরয় কলেজ, সায়েন্স ইনোভেশন সেন্টার এবং ক্রিয়েটিভ সায়েন্স ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমরা এই আমাদের মাননীয় বক্তার মূল্যবান বক্তব্য শুনি এবং সমৃদ্ধ হই। পলাশ প্রিয়া, তুমি পরের প্রোগ্রাম মডারেট করার জন্য তোমাকে অনুরোধ জানাই। ধন্যবাদ সম্পাদি। আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি আর সময় নষ্ট না করে, আমরা সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বসে রয়েছি আজকের দিনের জন্য। এটা মানে অত্যন্ত রকম রিলেভেন্ট একটা টপিক, ইন্ডিয়ান স্পাইসেস, এবং আমি আশা করব যে সবাই মুখিয়ে বসে রয়েছি স্যারের কাছ থেকে শোনার জন্য। আমি অনুরোধ করব স্যারকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। Thank you so much. Actually, I wanted to speak in Bengali, but I think we have one or two people who will not understand Bengali. Is it right? So should I talk in English only? Sir, whatever is convenient, we don't have any problem. Like both English and Bengali, you can. Yeah, because speak. some people are there, one or two from outside. Yes, I can see. Yes. Yes, they won't be able to understand Bengali. So let me talk in English. Okay, no problem. Because this is a very common topic, and what Arnav told me that there would be a mixed audience, and we should not go for detailed scientific data, but give a brief outline and a popular talk. I am not very much aware who are the people here, but I think we have many people from different streams of science and other areas also. So I would give a very popular lecture. I'll introduce you to the world of spices, and then talk a little bit about my research work in a popular way, because I have been working on spices for last 30 years, and just now, as we heard, this is a very relevant area now, particularly from February onwards, because Indian spices are in lot of demand now. We have a spices board in Cochin, and they have reported that spices export has increased a huge amount. And as you know that everybody is giving a propaganda for use of spices in different way. And we Indians have no problem because we are used and accustomed to spices. So I would like to speak on the traditional properties and the medicinal uses, and we would relate both. And there are some people who have heard my lecture, because I have already given a different type of aspects of this lecture in 2-3 webinar in 2-3 colleges. But still, I think they would like to listen and hear this
same thing. So I think I have around 40-45 minutes, then we can go for discussion. I hope everybody can see my slides. There is no problem. Now I start with India, because we say India is the kingdom of spices, even though you know that the whole of Asia is addicted to spices. And India from time immemorial means from the Ved, we see from the Vedas, a lot of uses of spices have been referred, and a lot of old ancient documents have uses of spices. And that is the reason why India was fighting for the patent rights, for turmeric, for neem, for basmati. So much fight was there, and with the CSIR ultimately won, because most of the spices, the germplasm has been taken by the Western countries. And that is a history. And that history everybody is aware, because that history started with the loss of independence of India. And the main is not Kohinoor, but the main is spices. So the term spice, we refer to the aromatic or pungent vegetable substance used for flavoring and preserving food and beverages. So this is a very important word, that one is it is a vegetable, so it's a plant origin. It is aromatic or pungent, so it has some smell and it's some taste, and it is used definitely for food, because we don't for flavoring food, because we don't take spices as a food. Nobody would go on taking a dish of spices for lunch, but they would add spices to their food. And then we have the preservation of food, which has been used not only for food but preserving other items also, because I would refer to Egypt also and mummies a little bit for preservation. And beverage, a lot of beverages are used where spices are given for flavoring. So if we keep this definition in mind, we can club spices, because it is a part of medicinal plant. It is a part of aromatic plants. And we know in India, we have thousands of medicinal plants. In fact, all plants have medicinal property. There is not a single plant which does not have a medicinal property. But still, aromatic and medicinal properties of plants have been segregated. They have been referred to. And now, out of that, one group is spice. And this spice will have these items, and that is why it is used in a very minute amount to flavor and food, and has medicinal properties. So keeping that in mind, the spices have been used, and it is a part of diet, because all our diet are prepared with spices. I don't think we have a single diet without spice. And the spices used are made in such a traditional way that they are very much appetizing, and they're very much good for our health. The whole traditional way of preparation, if we go back to our grandparents, the way the traditional food is prepared, even though I think the modern generation would prefer fast food more than the traditional food, but the traditional food prepared in the houses are in such a way that it contains a lot of spices, and these spices are there in such a way that it has some very good effect on the health. And it has a medicinal property, because a lot of medicines are used and made up from spices. The whole Ayurveda system, where the lot of based on the plants, has a lot of plant spices used, and you can see many of the Ayurvedic preparations which we use has many spices inside. It has cosmetics use, because we know a lot of spices are used for cosmetic for maintaining our skin. Particularly turmeric would be one, because turmeric haldi, which we say, this is used for our ladies and women, and grandparents would say you put it on your skin, you would become much fairer before your marriage. So the question arises whether really it is a scientific truth or not. That today we will understand.
but whole cosmetic preparation, which have started from the Egypt. And we know of a lady in Egypt, Cleopatra. She was the queen of Egypt, and she was famous for her cosmetics and perfumes because she was using all this as one of the preparations and to attract people. And she was using also as a medicine. And she was a very good doctor, I would say, in the sense, because she would use to give a lot of spices for cure of diseases. And we have bakery because, you know, many spices and many bakery, many breads contain spices. Even now today I had a biscuit. I wouldn't be not naming that, but you know, now biscuits are there with ajwan or some spice, and cakes, you know, always have some spices there. So these are some of the products which are used regularly. Now, if we go to the spices, we have 52 spices, and 52 spices identified by Spices Board. These spices are from all over India, north, west, south, and east. So some of the spices you would know because in east, particularly in West Bengal, we have been using them. Some of the spices you will not know because they are from the northern side or western side. Like we have ginger, chili, garlic, clove. These are all very known: pepper, long, cinnamon, mustard. Then cumin with black and white, chada ebong shajire, kalo jire. I mean both. Cumin is jire, you know. Ajwan, we call bishop's wheat, celery. The wonderful spice is basil or tulsi. Now tulsi, why it is a spice? Because if you see our definition, you will find that, and tulsi is not only a preservative but also being used as medicine, but also used in food preparation. Lot of food are there, tulsi, which contains basil. I'll talk about basil a little bit later on, because we have other tejpat, and tejpat is a regular part of our diet. Nutmeg is mace, and jaifal and jawitri. We would remember all our Mughlai dishes if we talk about jaifal, jawitri, you know. So because these are all related to dishes and related to food, because without spice there is no food, and without food there is no spice. I mean, Western countries did not want spices. At a time they were using boiled products, and there was a idea that spice may cause lot of ulcer and problem. But you will find lot of Indian restaurants, Western restaurants, Eastern Asian restaurants, very popular all over the Western world. And it is those people from the third world, from the outside, who came ultimately for such of spices. That I will talk of a little bit later on. Then we have cardamom, elach, small and big, caraway, turmeric, I just talked about, tamarind. Tamarind is a wonderful one. Even though we use this for a lot of South Indian preparations. If you think of tamarind, you will think of South India. Because South Indian, many food, including sambar and rasam, will have a sour taste. Now the question comes, what has this to do with particular that area? Why it has gone to South India? Why not into the other parts of India? Why not in North India? Why the southern food is so much of sour? Is it related scientifically? So there are a lot of questions coming. Now these questions we will go on answering one by one, and then you will understand its effect on the health, and you will understand its importance now, particularly in this pandemic situation. Then we have aniseed. This is a choto modi, small modi soap. We said pepper, you know, black pepper. This is the culprit. Culprit in the sense the black pepper is the one for which India lost its independence. So people came in search of spices from outside India for a world, from the other parts of the world, and it is Vasco da Gama ultimately who landed up, and he took back cargo full of spices, because in Calicut he landed and there was a lot of black pepper. People, I don't know whether many people here
have visited southern India, many parts of southern India, from starting from Kerala to the down to ultimately to, if you go to Konyakumari, you would see a lot of shops with spices everywhere, and you would see people on the street selling spices. So that spices is free, no? Everything is free, and that whole, ultimately the Western world found out that this is this is the treasure of India, and this is why India was rich, because of this, and they took back. So the pepper is the one which went back, but the whole of southern India uses black pepper in many preparation, starting from sambar and rasam and upma and all these things. They have black pepper. Black pepper we also use, but as a whole black pepper use southern India does, and we use grounded black pepper. There is a significance, I will talk about that. Then horseradish. Now the surprising fact is the pomegranate seeds, which is called anardana or bedanar dana in Bengali. So pomegranate is bedana is a fruit, but this fruit has seeds, and that seeds, if made dry, can be used as spices. Then we have cambage, mustard, saffron. Saffron is one of the costliest, and this also reminds us of some Mughlai preparations. So saffron is used in biryani. And saffron is the very costly, because if you see these spices, they are different parts of a plant, and if you think of the plant, you starting from the top, I mean from the fruit, you think of the fruit spices, you think of the seed spices, then you have a bud, which is the clove, and then you have leaf spices. There are a lot of leaves, which I am coming later on in the down. Curry leaf, parsley, and so on, so on. So these leaves are there. Then we have a bark. Bark is, cinnamon, dalchini. And then we have the even the liquid inside, which we say, which is hing in Bengali, or fenugreek in English. And then we go to the flower. Then we go to the pollen grains. This is the saffron. Then we go to the root. We have turmeric. So all parts of a plant, every part of a plant is there involved. And then I was talking about dill, anise, fennel. Fennel is mori, which is used mostly. Then this three, thyme and oregano, I don't think we use much in West Bengal. It is popular in northern India. Coriander is there, curry leaf, parsley, rosemary is nowadays used in many preparations. Now vanilla is the essence, and while I was talking of perfumes, vanilla is used, cosmetic vanilla is used, scents vanilla was used. We think of vanilla in the ice cream only, but vanilla has a lot of use. Then caraway, and then the wonderful poppy seed or postordana. Now this is a wonderful, because this is another costly spice, and from the government you have to take permission even to cultivate that. Recently there was a news that there was parrots getting addicted to poppy seeds, and parrots have attacked because they have understood that poppy is very good for them, and poppy is giving them a lot of relief and hallucinations and painkillers, so many things. Morphine has been isolated from this plant, Papaver somniferum, and this morphine originally is used in lot as an anesthesia. From the morphine we have a drug which is called heroin. So like that, so we have so many. Then sweet flag, so many are there, and the spices. Now if we go back to a little bit of history, because without history we cannot talk about spice. So people, when the silk trade, you remember, I don't know whether modern students don't read history, but there are people, I think, who knows, senior people, about the history, and many students may be aware of the history, how slowly the Arab traders were controlling the whole spice trade.
and the people wanted the Westerners to find a way to escape from them, because they were giving lots of cost, and the cost was through kinds. I mean, like that spice trade was there. So people started searching for new routes to come and find, to come to India and Asia and find from where these people are getting the spices and so much. Then Columbus sailed, and unfortunately Columbus could not land in India. He went to the South America, and Columbus ultimately had to be happy with that. But he got the capsicum, in fact, from Chenia, the red peppers. In fact, this red peppers, capsicum, India did not use. This is a photo of the spice trade, but I would go back again to the history. India was not using chili, the red and green chili we use today. At that time, in the ancient India, it was only the black pepper everywhere. Chili was not there. Chili came much later after this introduction. And then Vasco da Gama, the hero who came ultimately to Calicut and took the pepper back to Europe. And there is a queen there. She said, congratulated him. And ultimately, people started from there for search of spices. And then not only the Portuguese people came, after them came the Dutch and the French, and ultimately the English. And slowly they understood that India is full of medicinal plants, spices, which they can take back. And they have to conquer India and take over India. And the unfortunate thing is, from the scientific view, these all were taken back, and their germplasm were there, and they ultimately wanted to search for the compounds, because they understood from the traditional use that these have medicinal properties. So they wanted to find out how the medicine works, and they started patenting. So most of them got patented. In the meantime, the Portuguese also went to Ceylon, because that is the main source of cinnamon. So from there they took the cinnamon. So all this went back to the Western countries. So this is a picture of the Arabs trading, and Arabs, they were there. This is Egypt, and you can understand the strength of Egypt people, because you have seen photographs of Sphinx, you know pyramids, and without real scientific levers or instruments, which is still a question, how people could build and carry these heavy rocks up. So what was their strength? What were they eating that to get the strength? The servants there, the laborers there, who were dedicated and had to work day and night to do the work, had super strength. So there was something in the food which was helping them. So this is one of the items in food. I wrote a lot about this, what were they eating, what was their items. This was released in 2 years back in Navakolol, Shahrukh Khan, why Egyptians became so much of energetic and strength. So what was there? So this is one of the photos. Now this is one interesting finding which has come out in the Telegraph only a few months back. I don't know whether you have seen, most people may have seen that scientists recreate Cleopatra's perfume. Yeah, I was talking about Cleopatra. I was talking about her cosmetics. I was talking about her wonderful perfume. So that perfume ultimately they could create, because when now they started unraveling the mummies from the pyramids, they found lot of spices, oils as a preservative. The mummies are intact. So how the mummies were intact, how they were preserved? They were preserved through the spice oils. Different type of spice oils were used. And from there, they found out a perfume. And that perfume combination was there. They had cinnamon and lot of combination. So that combination, and they said that we have recreated this perfume. And this is one of the best perfume we have
till now, because the smell after a minute amount lasts for hours, even days. So this was another truth, that Cleopatra was using the perfume and making the perfume from the spices. So these are all scientific evidence which are coming up to actually back up the traditional uses which were there. Now, our traditional use, which we are using, can be categorized in different areas. Out of that, which one is used definitely for digestion. So for digestion, definitely use spices, starting from the morning till night. For any meal, after any meal, you would be taking mori, fennel, ajwan, even cardamom. So these are all part, even you know that the custom of giving a spice combination or a pan, pan, bitter leaf, which we have even when we go to a marriage party or any function, they would give at the end. Why? Because it is used for digestion. Nowadays, people have stopped most of the marriage parties giving this. They would give you hajmola instead. But the old tradition is there, where they would give you a pan or would give you some spices containing a mixture of spices. But in our house, I think everybody would be taking something if they have a digestion problem. So this is a very traditional used for any type of flatulence, any type of stomach problem, you would use the spices. Now this is one use. Then we use is an antiseptic. Lot of spices have been used as antiseptic, and like sometimes for you can use turmeric also. Sometimes if you have some boils, if you have some cut, people would like to put if you have a cut, blood is flowing, they would use turmeric to stop it. So these are all traditional use. Then there is a painkiller. For painkiller, the most important one is the clove. You know this clove which has toothache. I think everybody is using that, because the mouthwash or the paste which you use will have clove oil. You can see your tooth, you can see your paste. So you start your day with a spice, and that is clove. And doctors still give you this clove oil if you have a toothache or something, and when you go for a tooth operation or tooth problem, they would put a clove oil there, and that is still used. So this is not only clove, but all the pungent spices. In fact, we could club our spices in a different category. One category of spices are the pungent spices, jate jhaaj or jhal ache. So if you think of that, there is a chili, there is pepper, black pepper, there is ginger, and there is garlic, there is so many are there. About 7-8 spices are there. They are all analgesic and they are painkiller, and they are used for pain. This chili has wonderful properties. Pepper and chili mixture sometimes have been used to cure headache also. You know, for headache, you are using a cream which will burn. For any balm, Chinese balm, or if you are using any Amratanjan or like that, any cream, you are having a migraine or headache, you put that. And what happens? Immediately there is a sensation, and there is a burning, and there is a hotness, and there is a slowly cooling. So these things happen. The same thing is happening when you put a little bit of pepper or chili, black pepper on your skin and rub it. You will see the same type of sensation going on. So we kill a irritation with an irritation. We say it is a counter irritant, because you are killing your pain with another pain product. And chili or pepper and mixture with turmeric, these are all being used long back for curing headache. This is a very good traditional use there, and this is used. And sometimes you know, this turmeric are used because after anti-analgesic, we would say there is another group which is anti-inflammatory. In other words, which decreases inflammation or reduces inflammation. Fola.
So that you can use. Now people who play football as an experience, boys, that when you have your sprained ankle, you would put your hot turmeric, holud with tuna together and put it, and your parents will put a cloth around it, and slowly this will reduce. So these uses are there, traditional uses are everywhere there, and that is being used for a lot of time. But this also has, now besides your health uses, it also has a insect repellent uses and microbial, antimicrobial uses. And basil is one of the important one, where tulsi, and that is the reason why it is used during our puja. Because people will ask, I think modern generation will think, why are you putting tulsi when you are putting your products, food products, water for puja, or why are you making me eat one tulsi leaf? They like that. So what was the science? Why this tulsi leaf suddenly? There is a direction directly from heaven that you use my tulsi leaf for my puja, otherwise there will be no puja? No, the science is the different. Science is that our food is kept open. There is oxidation. You know, oxygen everywhere, and oxidation is the main culprit. It not only oxidizes and slowly deteriorates many products, including fats, including if you put a little bit of butter or ghee and keep it, you will slowly find it will turn brown, from yellow to brown, and start smelling. Same is our body, no? Our skin is also made up of fat and protein. So our oxygen also attacks them and slowly try to damage it. So these products are tulsi is used, and tulsi kills microbes which are there open. Because for puja, at least 1 hour to 2 hours, you would be keeping your food and water open, and there are microbial attacks. Microbes are there everywhere for attacking, so they will attack. So you have to protect them, and in order to protect them, you need some antioxidant, antimicrobial agent. So tulsi is one of them, and then we are using this for mouthwash, cough. Lot of spices are used for cough. There is a dye, you know, turmeric and saffron. Saffron is very costly, but turmeric is used for as a yellow dye. It is for coloring. It is being used. Then for cold attacks, many like starting from onion, then chili, then pepper. Because you know, your parents will tell you, if you are sneezing and having a cold attack, take a hot meal, gorum mangsho khao, or something like that, which is very spicy, a little bit hot, jhal, you will get relief. So these are some of the points there, which is traditional use. If you are sneezing too much, some old person will tell you, put a little bit of cumin, jire, kalo jire, in a cloth, and you smell. Your allergic rhinitis, your continuous sneezing will stop. So these are all traditional use, but the science is there behind. It's not the traditional use only. So I'll talk about a little bit of science now. Up till now, for half an hour, I've been talking on the traditional part. Now next 15-20 minutes, I would talk on the scientific part, where we done our research to search really whether there are antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and antimicrobial compounds in spices. Because all of these traditional uses speak that these properties are there. So we screened the 52 spices and isolated the compounds, worked on the animals one by one, made the diseases, and slowly found out whether it is really active, and identified the compound. And after that, we linked it, the traditional use of spices, with the current research findings. So this is the work we have done for 25 years. There are all books and publications are there in the internet.
Recently, my book on capsicum from Taylor and Francis has come out also. So you can see that you can search the net for these papers and books you can find, and a lot of PhDs have been done with these spices. And there are a lot of work on spices all over India, from CFTRI, Central Food Research Laboratory, Mysore, CDRI. They are also working on spices. It's not that I work alone, but I have been working on specific terms and conditions. So some antioxidants, I was talking about oxygen. Oxygen causes damage. It causes free radicals. There are some radicals, free radicals, which are produced, which damages our body and causes heart disease, muscular degradation, diabetes, cancer. So these are there, and antioxidants stop that. The word antioxidant is very common because often you would be hearing that in your advertisements in TV, in papers, even doctors, they will tell you have some antioxidants. And in this pandemic situation, the main focus is on antioxidants, where they are focusing on to have you a lot of zinc, because zinc is another antioxidant. We have vitamin C, which is an antioxidant, vitamin E, selenium, then flavonoids and phytochemicals. So phytochemicals, leucopene, lutein, then vitamin A and carotenoids. So they are present in fruits and vegetables. So a lot of fruits and vegetables you have to take in order to have that. And vitamin C, it is in the sour type of food, particularly in the spice turmeric, we have vitamin C. Interestingly, chili has a capsicum has a lot of vitamin C, where Saint George isolated this vitamin C from capsicum and got the Nobel Prize for isolating vitamin C. So vitamin C is there. So antioxidants, because all your doctors says that you have to boost your immunity, and in order to boost your immunity, you have to have antioxidants. And in order to have antioxidants, they would stress on fruits and lemons, particularly guava, and vitamin E products like papaya, and this you can have. Along with that, if you can have a little bit of selenium, and zinc is available in the market separately, because zinc is there also in the food, in the meat, in the oysters, it is there. But separately now zinc is there as a booster because I'm not talking about food for COVID. That I have given a lecture a few days back, particularly what food to take, because my basic is biochemistry and nutrition. So we prepare our food charts also like that. But you can understand that in this category we have spices, because spices will have all these products, like vitamin C is there, vitamin E is there, some vitamin V is also there, and then we have flavonoids, polyphenols, and then lycopene, leucine. So everything is there, like red color, the color of the red colored chili, or the yellow color, all this, they have the carotenoids. So everything is there in the spices, which we are searching in the fruits. But fruits you can take in a large amount, spices you cannot take. Now, I talk about some individual spices, but I won't go into the details of the mode of action of each and the properties. But I will just highlight, like the compounds which are present in the spices and which are responsible for the activities. Because we know that spices have now properties: antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and antimicrobial. These are the four important properties the spices has. Digestive properties it has. So we have seen these properties. So some compound must be there inside. For people who are from chemistry background or from scientific interest they will understand that we have this compound, which is the hotness of chili. We say chili is so hot. I mean, this capsaicin is so hot that a nanogram of capsaicin can make your whole area start sneezing, and that is why this capsaicin is used in tear gas. You know, tear gas. People will start crying. Their eyes will burn. There is a sensation of burning. So previously they were using a lot of chemicals which were causing problems.
and ultimately they could find that ultimately health effects they were adverse. So they went for natural compounds from. They went to the chili, pepper, tear gas. They say. So that paper gas now being used where chili capsaicin is used in a large amount for this. Then it is effective in asthma, diabetes. See, chili is good for diabetes also. Some of the products which we use in diabetes, one product which I did not talk about here is fenugreek or methi. I did not because I just gave some of the spices. I did not give 52 spices. 52 spices is a long list. Fenugreek is methi. Methi is always used in diabetes. But together with methi, there are a lot of other spice combination also. So it is used in skin. Sir, may I interrupt you? Actually, your voice is not clear right now. Maybe it's a technical problem, or can you just see? You cannot hear me? Cannot hear me? Yeah, we can hear you, but the voice is not clear. It's breaking. Maybe I think because of some technical problem. Okay, this is unfortunate. Then should I Microphone should I problem. go again? Yes, sir. I think you can continue, and like there may be some technical problem because of that your voice is not clear. But we cannot No, do can anything. I join again? So Should I join again? Arnabda, হ্যাঁ আরেকবার তাহলে ইয়ে করে জয়েন করবো স্পিকারটার প্রবলেম হচ্ছে মনে হচ্ছে যে Should I স্পিকারটা join again? বলছেন No. সেটার প্রবলেম হ্যাঁ মাইক্রোফোনটা একটু ইয়ে করলে একটু ঠিকই আগে ছিল অব্দি কিন্তু একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। এই 4-5 মিনিট হলো এরকম হচ্ছে ওই আওয়াজটা আসছে মাইক্রোফোন অফ করে দেন। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে কিন্তু ভয়েসটা ক্র্যাক করছে ভয়েসটা যথেষ্টই ক্র্যাক। আমি কি আরেকবার ঢুকবো কেটে? তাই করুন তাহলে আরেকবার ঢুকবো? আরেকবার ঢুকুন কেটে হ্যাঁ হ্যাঁ অর্ণব,
আরে শোনা যাচ্ছে না কেন? হ্যাঁ বলুন। ওই উনি আবার ঢুকছেন, ওই ভয়েসটা ক্র্যাক করছিল। ও আস্তে আস্তে বলুন না, আমাকে বলো একটু আস্তে আস্তে বলতে, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি কি শুনতে পাচ্ছি এবার? এবার কি শোনা যাচ্ছে? ভয়েসটা ওরকম হয়েই যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কিন্তু ভয়েসটা ক্র্যাক করছে। শোনো অন্য, আস্তে আস্তে বললে কিচ্ছু হবে না, আস্তে আস্তে বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে বলুন। হ্যাঁ ওনাকে বলো যে আপনি কেটে কেটে আস্তে আস্তে বলুন, হ্যাঁ, তাহলে আমার তো শেষের দিকে আছে। কেটে কেটে আস্তে আস্তে বলুন, কিচ্ছু হবে না, শোনা যাবে। সে কি আস্তে আস্তে বলে? শোনা যাচ্ছে? এটা কেটে কেটে আস্তে আস্তে বলা ব্যাপার নয়, এটা ঠিক শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। অমিত দা, ওই যে আপনার স্পিকারটা আছে ওইটা মনে হচ্ছে প্রবলেম করছে, যে স্পিকারটা আছে যেটা বলছেন ওটা প্রবলেম করছে কোনোভাবে। কিন্তু আমার মনে হয় অর্ণবদা এটা কোনোভাবে হয়তো কিছু করা যাবে না, এক্ষেত্রে কিছু করা যাবে না, মানে হ্যাঁ বুঝেছি, ল্যাপটপ থেকে আছেন না, ওইটা চালানো থাক, আপনি যদি ফোন দিয়ে বলেন, স্পিকারে না বলে আপনার ফোন দিয়ে যদি বলেন তাহলে মনে হয় সাউন্ডটা, ফোনের স্পিকার ছাড়া যদি বলেন ডাইরেক্ট। স্পিকারটা ছাড়া বলো। কারণ এটা আমাদের জি সুটের প্রবলেম নয়, কারণ অন্যদের সাউন্ড সব ঠিক আসছে। স্পিকারটা অফ করে একবার হ্যালো করতে বলো তো। হ্যাঁ অফ করে হ্যালো করতে বলো। না অমিত দা, স্পিকারটা অফ করে এমনি বলুন দেখে, এমনি ফোনে বা কিছুতে বলুন। সেই অবস্থা ওরকম হচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন আস্তে আস্তে। বলুন। এবারে সমস্যা আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা হয়তো টেকনিক্যাল এরার, তো কিছু হয়তো করা আবার যাবে না, ঠিক হয়ে যাবে, মানে বলতে বলতে এখন ঠিক ওই হয়ে গলাটা যাবে। ভাঙা ভাঙাই আসছে। কিন্তু একেবারে আমার মনে হয় বলুন, বলতে বলতে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি তাহলে সাইট ছাড়া জয়েন করি। হ্যালো, হ্যাঁ আচ্ছা এবার ঠিক আছে। এটাতে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার। আমি ফোনে চলে এলাম, স্লাইডস গুলো। শোনা যাচ্ছে, এটাই হ্যাঁ, ভালো। ফোনে আমি চলে যাচ্ছি, আর স্লাইডস গুলো হ্যাঁ ওখানে যেরকম দেখাচ্ছিলাম দেখাচ্ছি। হ্যাঁ স্লাইড গুলো প্রেজেন্ট হ্যাঁ করে দিন। ওটা ঠিক প্রেজেন্ট আছে। করুন, ওটা আর হ্যাঁ, একবার প্রেজেন্ট করতে হবে স্লাইড present গুলো। করে দিচ্ছি। হ্যাঁ আমি ওটা পরপর যাচ্ছি। দিয়ে যান, কোনো অসুবিধা নেই। ফোনে স্পিকারে বলুন আর স্লাইডটা প্রেজেন্ট করে যান। হ্যাঁ, ফোনেই বলছি। হ্যাঁ ওই স্পিকারটা গন্ডগোল করছে আপনার। স্পিকারটায় কিছু সরিয়ে রাখুন। প্রবলেম হচ্ছে। আমি স্লাইডে আমাদের শেষের দিকেই আছি আমি মোটামুটি। আচ্ছা, স্লাইড গুলো দেখা যাচ্ছে তো? আসেনি এখনো।
হ্যাঁ স্লাইড দেখা যাচ্ছে, আমি ফোর্থ দেখা স্ক্রিনে যাচ্ছে, চলে দেখা যাচ্ছি। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে অমিত দা। দেখা হ্যাঁ ঠিক যাচ্ছে। আছে, ঠিক আছে, আমি তাহলে বলতে থাকছি। হ্যাঁ বলতে থাকুন। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? আচ্ছা বলতে থাকছি। তা আমি যেটা বলুন বলছিলাম আপনি। যে আমাদের ক্যাপসাইসিন, আপনি বলুন। ক্যাপসাইসিন যেটা আমাদের লঙ্কা, সেইটার কথাই বলছিলাম। এবং সেইটা বলতে গিয়ে আমরা কারণ আমাদের টাইমও হয়ে গেছে বলে আমি একটু স্পিড দিয়েছিলাম। লঙ্কা, দিস ক্যাপসাইসিন ইজ এফেক্টিভ against this asthma, diabetes, skin cancer, inflammation, and I talked about fenugreek or methi in the diabetes, one of the products. But the interesting point is that people have found that this capsaicin has a receptor in our body. In other way, there is acceptance of the body to this hot substance. So this is very amazing because capsaicin chili is a very hot product. Chili causes so much of problem, and these are all the in the next slide you see all the capsaicin isomers together. So chili causes redness, heat, swelling, loss of function, and pain. So many things these hot products cause, but they have a receptor in the body that the body wants this to accept. How is it possible? Just like that morphine was accepted by the body and there was an addiction, and people are laterally found out that if you have a morphine, you have to go on taking morphine for days. You cannot withdraw from morphine. You cannot withdraw from nicotine, which is there in the cigarette. Like that, because there are receptors in the body which accepts, and just like that there is a hot receptor, and that is why people who are addicted to chili will have a meal incomplete without chili, and they will go on adding chili. You have one chili, next day after a few months they will have two chilies, and if you go to the villages you will find that this is a must. But there are people who cannot tolerate chili because it is a body sensitive. I said it is redness, heat, swelling, loss of function, and pain. So many problem it causes, but still it is accepted in the body and has medicinal property. So that is very interesting. Then we have a thymol, which is in the bishop's weed, and bishop's weed is the ajwan, I said. So this is used in our lot of infections, ringworm, hookworm, etc., and has antispasmodic property even. That is why it is used in digestion property. Then have cuminaldehyde, cumin, jire, kalo jire. This compound is thymoquinone, and cuminaldehyde is also there. So it has anti-inflammatory, antioxidant, chemopreventive properties. I am just giving you a glimpse. Anethol is present in phenyl, star anise. Star anise I did not talk about. Jeta bole taraful, found in the western parts of India. That is a very good spice, and that is used in our many preparation, including Chinese preparation. Then we go to the most important one is garlic, because I would like to finish within another 5-10 minutes because we have already talked for a long time. Allicin, garlic has a lot of properties, including which is used for rheumatism. It is used for gout, arteriosclerosis, because it increases the blood flow, and it is very good for heart. So it reduces cholesterol. So garlic is a traditional use. Garlic is used in our many preparations. It is used as a medicine, Ayurvedic medicine, in lot of preparation, even for treatment of airway inflammation and asthma. Then we have curcumin. This is one of the important products of turmeric, because curcumin, day after day, there are a lot of wonders are coming from curcumin. Not only for cancer therapy, but for malaria, even now they have found out. So slowly and slowly they are finding out this curcumin from turmeric has
huge medicinal property. I don't want to go into details of mechanism. Piperine from black pepper, which is analgesic, I told, anticonvulsant, anti-tumor, anti-inflammatory. Then gingerol. Gingerol has these compounds, gingerol, gingerone. These are very good because I'm showing these compounds because these compounds are now all has come out as allopathic medicine. They are in the tablets which you have. Most of the tablets will have this type of purified compounds. Most of the Ayurvedic products has the extract of the plant. Then we have clove, eugenol. Eugenol is taken out from the clove and used as an antidepressant, anti-diabetic also. Then cinnamaldehyde is there, which is used as anti-inflammatory agent. Then this cineol from basil, cardamom, and sage, which is used in asthma, chronic allergic rhinitis. So if you have a cold attack, sinusitis, you can have the vapor, even of vapor of cardamom, vapor of basil, tulsi, steam vapor, which is used, which is now compulsory in this pandemic situation. You have to have steam. So if you are really having a steam, instead of steam, just steam, you can use tea leaves if you want. You can use some of the spices. You put it in the steam and can take a vapor. Then you can use this as a tea. And in the tea, because now in the market you have spice tea, tea with lot of spices which are there available. But you can prepare your spice teas, even adha, ginger, it is always used in the spice. So these all protects and your health, and these are also a compulsory one. This is triglycerol from fenugreek. There are other compounds, I don't want to go into this. And some of our experiments, which we, after isolation, we found out some of our experiments, I don't want to go into details. One important experiment is we worked on the pulmonary system, lung cancer, lung disease, asthma, and we found when we gave spices, it gave protection even against cigarette smoke also. So for this I got one award from ICMR, Indian Council of Medical Research, and this spice vapor, this vapor comes out when you cook ultimately. So then we screened the antimicrobial properties. My wife did this work, Meenakshi De. She had her PhD on spices, and she did the antimicrobial isolation and worked on bacteria, fungus, and yeast, because we were saying the spices have very good antimicrobial properties and kill microbes. So what are the spices which kill microbes, and what are the microbes which are being killed? That also we identified. This is one news which has come out in USA, that take up chili pill, get rid of your extra fat, because now this chili, capsicum, pepper and capsicum pills, these are used as a calorie ban and calorie, because in Japan for anti-obesity, for getting thick and fat, they have been using spices. And this spice, some of the spices are very good, because if you notice someone who have extraordinary chili, I mean, a lot of chili per day, and particularly in villages, you will find we had a lot of people, old people who were taking spices, and they did not use a single sweater in the cold situation, and even they did not, they were very thin. Incidentally, our Swami Vivekananda was taking very much of chili, if you know, and heat and cold did not affect him. So this is one of the things, and I wanted to summarize now with the end that I have given you the traditional uses. I have given you some of the important uses of as an anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial, anti-pollutant, which I am now saying that this is good against pollution. And but the problem is you have to act. There are a lot of questions I think will come because I have put many questions unanswered. So we have to identify the spice actually, the compound in the spice, the content in the spice, and make some biotechnological effort to increase the spice content, to make that to increase the active principal compound, to make that spice more effective. So these are some of the important, very important
points which I wanted to just tell you. And in this pandemic situation, you would be hearing a lot of people talking about spices. So you will know what to eat and which spice to eat and how to eat. That is up to you, because everybody has to standardize his own spice. Everybody doesn't have the same amount of spice in their food preparation. So that you have to standardize. But definitely this spice will boost your immunity and help you to fight in this pandemic situation. So thank you, Arnab. I'm sorry for the disturbance we create of the sound for some time, but I am thank you for listening patiently. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It was a wonderful session, and we have learned, and it was so much interesting, and we came to know so much in details of it, each spices, and Yeah, traditional. we were just expecting that. Can you? Yes, if the session can still continue, we have to finish it over here, and we have certain questions in the comment section also, and others may also ask sir directly. So, sir, I'm just reading out the question that is given in the comment section. Yeah, I can see that it is in the chat or what? Yes, sir, in the chat box. Okay. So, sir, there are two questions. You can see that one from Medha Pal and one from Sarfaraz. Yes. So, sir, if you please kindly answer those questions, then we will come to the questions. There are some big questions. Now, one by one, I can take up. Just one moment. So this one, Robert has any question? People used to buy imported strawberries. Yeah, Robert has a comment, and then internet connection. Yeah. He supports the star anise. And Megha, where is the question? Let me see. There is a question from Shorji Chattopadhyay. Whether a form of garlic is most helpful for eating raw? Yeah, definitely. All spices are raw. You know, I forgot to tell you that all spices have to be eaten raw. And if you don't eat raw, the problem is that ultimately what happens that they will get charred. Charred means if you cook, and if you go on ultimately cooking, what is happening is that there will be only carbons left. So all the volatile vapors. See, I've showed you the compounds. Most of the compounds are fat soluble and they will vaporize. And once they vaporize, the problem is that it will be good for the person who is standing and cooking it and not the person who is eating it. So garlic, his question was garlic raw. Yes, garlic raw is the best. And garlic, amra jeta boli koa, small, that is very good for rheumatism. But if you can tolerate the smell, it is very good. And any other questions are there? Professor Hemanto Majumdar would like to comment, please, sir. Yes. He said, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ডক্টর দে আপনাকে ধন্যবাদ। এটা এই সাবজেক্টটা এত অল্প সময়ের মধ্যে পুরোটাই প্রায় কভার করেছেন। আমি যদিও বায়োসায়েন্সের লোক নই, সেই জন্য আমার একটা খুব এনকোয়ারি আছে, খুব ছোটখাটো এনকোয়ারি। আপনি অবশ্য এই মাত্র সেটাকে ওই করে দিলেন যে আমরা যেসব জিনিস খাচ্ছি, আপনি যে ওষুধের এইগুলো কথা বলছেন, এই যে ভেষজ জিনিসপত্রগুলো, এই নলেজটা তো আমাদের যেহেতু প্রাচীন ঐতিহ্য এবং যেহেতু আমাদের বিজ্ঞান চর্চাও অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে, সুতরাং এইগুলো তো আমাদের সবই তো জানা ছিল, তাই তো?
হ্যাঁ কিন্তু সব জানা ছিল। এখন তারপরে যখন এখন এই আধুনিক যুগে এসছে, আধুনিক যুগে যখন এসছে তখন তো এইটা আর কি এখনো সে কি এম্পিরিক্যাল স্টেজে আছে, না এখন হার্ডকোর সায়েন্টিফিক মেথোডোলজি ইউজ করে আপনি যেটা বললেন এই বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলোকে এক্সট্রাক্ট করা হয় সেখান থেকে, বিশেষ করে অ্যালোপ্যাথিতে। Do you think the same is done in say in your homeopathy or in your other form of medical treatment? না একদম আপনি যেটা বলছেন সেটাই। এখন এগুলো তো কম্পাউন্ডস, অল কম্পাউন্ডস আপনি আইসোলেটেড, এই কম্পাউন্ডস গুলো আইসোলেট করে নিয়ে বাজারে এখন এরা বিভিন্ন ভাবে ইউজ করছে ফর মেডিসিন। কারণ ডাইরেক্টলি কম্পাউন্ড গুলো অনেক সময় সাইড এফেক্ট দেয়। আপনারা তো জানেন যে ডাইরেক্ট কম্পাউন্ডে অনেক সাইড এফেক্ট হয়, অ্যালোপ্যাথির তো অনেক সাইড এফেক্ট আছে। সুতরাং সেই কম্পাউন্ড গুলোকে আবার অনেক রকম ভাবে চেঞ্জ করে, তোরা একটু এদিক ওদিক করে স্ট্রাকচার অ্যানালিসিস করে একটু চেঞ্জ করে করে বাজারে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন হিসেবে বেরোচ্ছে। এবং আয়ুর্বেদ যেটা আছে কন্টিনিউসলি, আয়ুর্বেদ কিন্তু আয়ুর্বেদের মতোই চলছে। যে প্রোডাক্ট গুলো আছে যেগুলো আপনার সেগুলো কিন্তু হোল প্ল্যান্টস, পুরো গাছটার বা সেই পাতা বা ইত্যাদি এক্সট্রাক্ট নিয়েই করছে। কিন্তু আমাদের অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন বাজারে এসে গেছে এবং সেগুলো ইউজ হয়, খুব তাড়াতাড়ি সারে, কিন্তু অনেক সাইড এফেক্ট হয় ডেফিনেটলি। এবং এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। সুতরাং মশলা এখন মশলা থেকে কম্পাউন্ডস আইডেন্টিফিকেশন দিনের পর দিন আরো নতুন নতুন কম্পাউন্ড আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে। এখন লিটারেচার যেসব বেরোয়, শুধু আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তো আর গবেষণার পত্রও পড়েন না, কোনো বিজ্ঞানের কোনো কাগজ পড়েন না। আমরা এটাই তো সমস্যা, এইটাই সমস্যা। এই জন্য আমরা বলে বেড়াই, আমাদের কাজ আই এম সায়েন্স কমিউনিকেটর। আমি লেখা এবং বলা ম্যাক্সিমাম এটা নিয়ে গ্রামে গঞ্জেও বলি যে লোকে কেন এটা বুঝবে। আপনারাও শুনলেন, আপনারাও বলবেন। আমাদের আরেকটা প্রশ্ন এসছে মেধাপাল যেটা বলছেন যে কাল্টিভেশন টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস কাল্টিভেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়, কিন্তু সব মশলা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এদের ক্লাইমেট ডিপেন্ডেন্ট। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ক্লাইমেট, সেই ক্লাইমেটে অনেক কিছু হবে না। যেমন ভ্যানিলা চাষ কোনোদিনই হবে না। কেরালাতে গেলে কার্ডেমান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত এগুলো চাষ হয়, কিন্তু বা আমাদের এখানে যেমন চেষ্টা করা হয়েছিল রোজমেরি এনে করার, যেটা আমাদের ঠান্ডা দেশে হয়, ঠান্ডা দেশে হয় না। সুতরাং কিছু কিছু মশলা এখানে হয় না তা না, কিছু কিছু মশলা তো এখানে চাষ হয়, কিন্তু তার মধ্যে খুব কমন যে মশলা যেমন কালো মরিচ এখানে কিন্তু হবে না, মানে ব্ল্যাক পেপার সাউথ ইন্ডিয়াতেই ম্যাক্সিমাম চাষ হচ্ছে। এবং তার জন্য হিলি রিজেন, যদি এদিকে আমাদের দার্জিলিং এরিয়াতে হিলি রিজেন আছে, কিছু কিছু জায়গায় চেষ্টা চলেছে, কিন্তু সুতরাং পুরোটা আসবে না, কিছু কিছু এখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডেফিনেটলি এসছে। আর যে প্রশ্ন আছে, আমি একটা যেমন সতীশ আওয়াজী বলেছেন যে what could be the minimum amount of turmeric useful to boost immunity? মানে ধরুন yes, minimum Dr. Avasti, the minimum turmeric seed depends on how you can tolerate. See, all these spices, tolerance is a factor. So you have to go on using like one or two. Somebody is using, like you would be knowing that now there is a recommendation that you use 1 or 2 teaspoons of turmeric in a milk, and you can use in the morning and take. So that is the raw turmeric I'm talking about, powder. But beware of the powder. I mean, you have to make your own powder, because the powder in the market is useless. That is adulterated. So powder spices is of no use. You have to have the whole spice and use it and grind it, or cut it. The whole grinding system has gone from India. Some of the villages still use, but that was a very traditional use. যেটা আমরা গুঁড়ো করতাম, হামানদিস্তে দিয়ে পিসতাম ইত্যাদি। Now this spice, 1 or 2, you can use that. Definitely you can use that powder you to take in, and while preparing many food you can use your turmeric in your, that is already a traditional way. Some food has turmeric, like when you are bringing some meat or fish, what we do generally, we put turmeric immediately on that to prevent spoilage. So that is a part already, and that contains, when you are cooking it, it contains turmeric. Our West Bengal preparations are like that, but many preparations you can use turmeric.
Then okay, sir. আচ্ছা ডক্টর দে, হ্যালো, ডক্টর দে, আমি একটা প্রশ্ন করছি। হ্যালো হ্যাঁ বলুন, একটা প্রশ্ন। ডক্টর রায়চৌধুরী বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি। হ্যাঁ আমি বলছি যে আমরা যে এসব গোল ইউজ করি না, এসব গোল, এই হ্যাঁ। এসব গোলটা কি কোন রকম ভাবে এটা কি স্পাইসেস এর মধ্যে পড়ে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইসবগুল তো একটা প্লান্টের ভুসি, এবং এটা আমাদের হেল্প করে, কারণ ফাইবার এটা আমাদের কনস্টিপেশন ইত্যাদিতে খুব বেশি রকম হেল্প করে, এবং এটা আমাদের মশলা নয়, কিন্তু এটা মেডিসিনাল প্লান্টের পার্ট। ইসবগুল খুব ইম্পর্টেন্ট। ইসবগুল হার্ট অ্যাটাক থেকে, হার্ট ডিজিজ থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করে। ইসবগুল খুব ভালো, মানে খুব ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনাল প্লান্ট। এটা আমাদের প্রবীর আছে, আরো বলতে পারবেন। আমাদের প্রফেসর প্রবীর শাহ আছেন। হয় না তো, এই চাষ ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় না। না, ওইটা ওই জন্য অত দাম। এসবগুলোর দাম অনেক, দেখবেন এসবগুলোর ভুসি পার্টিকুলারলি যেটা পাউডার, দাম, কারণ ওটাকে আলাদা করে বার করে মিহি করে আনতে হয়, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করে, একটু দাম বেশি। ডক্টর দে আমরা টেক করেছিল। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আমরা টেক করেছিল। আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র তো অনেক পুরনো, হ্যাঁ একদম, কিন্তু আমাদের চড়ক থেকে আরম্ভ হয়েছে, চড়ক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং সেই আয়ুর্বেদের আমি দেখছি আপনার যে আদার কথা যেটা বললেন, আদার কথা অ্যালজাইমার সারায়, কোলেস্টেরল সারায়, অস্ট্রিও আর্থারাইটিস সারায়। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইট ইজ এ টল ক্লেম? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ ইট ইজ এ টল ক্লেম। আর্থারাইটিস সারাচ্ছে, অ্যালজাইমার সারাচ্ছে, কোলেস্টেরল সারাচ্ছে এট দ্য সেম টাইম আদা। না, আদা তো সারাচ্ছে, আর আদার প্রচুর গুণ আছে। এটা আয়ুর্বেদে বহু ব্যবহার হয়েছে, এখনো বেড়াচ্ছে। ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, পেটের সমস্যাও সারাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে কেন অ্যালোপ্যাথির এত রমরমা? আমি তাই বলছি, আমাদের দেশে মানে অ্যালোপ্যাথি এত রমরমা কেন, মানে আয়ুর্বেদের চেয়ে? না, তার কারণ হচ্ছে, আপনি আপনার একটা প্রশ্নের আমি একদমই সঠিক উত্তর দিচ্ছি, যদিও আমি আয়ুর্বেদের লোক নই, কিন্তু আমি লাকিলি প্রফেসর অসীমা চ্যাটার্জির কাছে কাজ করেছি অনেকদিন, যিনি আয়ুর্বেদের খুব মাস্টার মশাই, মানে টপ একদম। যেটা আমাদের বক্তব্য সেটা হলো যে আয়ুর্বেদ যত দিন যাচ্ছে, আয়ুর্বেদে আমরা এখন সাইন্টিফিক্যালি আমরা আয়ুর্বেদকে ডিফাইন করতে পারছি। একটা সময় ছিল আয়ুর্বেদের যে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করা হতো, যে একটা আপনি দিত, তার মধ্যে কি কি আছে, মানে ধরুন আজকে গাছ আছে, 4টে গাছ দেয়া হলো, 4টে গাছ দেয়া হয়েছে বলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই গাছের মধ্যে কোন কম্পাউন্ড কতটা আছে এটা ডিফাইন করা নেই, যে জন্য সাইন্টিফিক ওয়ার্ল্ড ওটাকে অনেক সময় মেনে নিতে পারছে না। ওরা বলছে যে তোমার একদম অ্যানালিসিস করে বলো কি কন্টেন্ট আছে কত, যেটা খুব ডিফিকাল্ট। তার কারণ হচ্ছে এক্সট্রাক্টটার মধ্যে অসংখ্য কম্পাউন্ড আছে, এবং সেগুলো সব একসঙ্গে কাজ করছে সাইনাজিস্টিক্যালি, সেটা খুব ডিফিকাল্ট। ওই জন্য আয়ুর্বেদের ওইটা একটা বড় আর একটা প্রবলেম হয়েছে আয়ুর্বেদ নিয়ে, যে প্রচুর গাছপালা, এবং সেটা একটা ফ্রড। মানে অনেক সময় দেখবেন রাস্তায় বিক্রি করছে, এটা খেলে আপনার এই অসুখ ছেড়ে যাবে, এই গাছটা খেলে, এই পাতাটা খেলে, কিন্তু এখন এর সাইন্টিফিক ট্রুথ অনেকটা নেই, সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং লোককে ভুলভ্রান্ত করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে ব্যবহার করে দেখছে কাজ হচ্ছে না, তখন বলছে আয়ুর্বেদ বাজে। আর তৃতীয় হচ্ছে আয়ুর্বেদ কিন্তু সময় নেয়, কারণ এটা কিন্তু ফাস্ট নয়। এখন এই ফাস্ট যুগে মাথার যন্ত্রণা হলে আপনি 3 ঘন্টা বসে থাকবেন না, আপনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসপিরিন খাবেন, মাথায় বাম দেবেন, দিয়ে 10 মিনিটের মধ্যে, যেমন টিভিতে দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়াতে হবে। সেটা আমাদের মডার্ন জেনারেশন নিতে পারে না। সুতরাং আয়ুর্বেদ কিন্তু টাইম নেবে সারতে, আলটিমেটলি স্লো হিলার। এইখানেই একটা আমি কমেন্ট করছি। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আপনি ঠিক কথাই বলছেন। এখানে আমি একটু কমেন্ট করছি, যেমন ধরুন এই করোনার ট্রিটমেন্টে, হ্যাঁ করোনার ট্রিটমেন্টে চীন দেশে উহানের হাসপাতালে ওরা অ্যালোপ্যাথির সঙ্গে সাইড বাই সাইড ওদের ওখানকার তৈরি আয়ুর্বেদিক মেডিসিনও কিছু খাইয়েছিল। আমাদের দেশে কি সেরকম কিছু করা হয়েছে? না, আমাদের আরেকবার বলুন। চীন দেশে তো করছে আমি জানি। আর চীন দেশে ওরা সাইড বাই সাইড অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দিয়েছে ঠিকই, সাইড বাই সাইড ওই আয়ুর্বেদিক ওষুধও মানে ট্রাই করেছে, দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক পেশেন্টকে। না, এখানেও তো হচ্ছে। এখানে তো আয়ুষ থেকে অনেক রকম প্রোডাক্ট বার করেছে যেগুলো ইউজ করতে বলছে, এমনকি হোমিওপ্যাথিও বেরিয়েছে, ইউজ করা হচ্ছে। এখন কোনটা ঠিক কাজে দেবে এখনো অব্দি সেরকম ভাবে সঠিকভাবে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। মানে অনেক রকম কম্বিনেশন করে করে কাজ হচ্ছে।
আমাদের প্রফেসর মানস চক্রবর্তী কিছু বলবেন? হ্যাঁ মানসদা বলুন। হ্যাঁ, জাস্ট একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে সবাই জানে যে গোটা রসুন খেলে গিলে নিলে বাতে খুব উপকার হয়, তো এর কোনো কার্যকরণ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারবেন? কোন ওষুধ খেলে? রসুন, গোটা রসুন। হ্যাঁ, রসুন তো বাতের পক্ষে খুব, যেমন আমি তো বললাম যে কোলেস্টেরল কমায়, পেন কমায়, এবং এগুলো আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস এবং বাত, রিউমেটিজম। আমরা রসুনের অনেক সময় রসুনের তেলও মালিশ করা হয়। অনেক রকমের তেল আছে, তেল মালিশ করা বাতেতে একটা কম্বিনেশন আছে, আয়ুর্বেদের অনেক প্রিপারেশন আছে যেগুলো 3-4টে তেল দিয়ে একটা তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো মালিশ করা হয় বাতের পক্ষে, যে কোনো হাঁটুর ব্যথা থেকে ইত্যাদি। কিন্তু বাতেতে রসুন খুব ভালো উপকার দেয়, খুবই ভালো, রেগুলার খেতে হবে নিয়ম করে, এবং মালিশও করতে হবে। যদি রসুন বেটে মালিশ করা যায় খুব উপকার পাওয়া যায়। এটা সাইন্টিফিক্যালি আমরা প্রুভও করেছি, কারণ এটা দেখা গেছে যে অনেকগুলো সাইন্টিফিক্যালি দেখলে আপনি দেখবেন যে ওখানে যেটা আমরা বলেছি না, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি অ্যান্ড অ্যালার্জেসিক, এই দুটো কাজই কিন্তু বাতে হয়। একটা ফোলা থাকে, ফোলাটা অটোমেটিক্যালি কমতে থাকে, একটা পেন থাকে, সে পেনটাও কমতে থাকে, এবং সেটা এই ওপর এটা কাজ হয়। আর ভেতর দিক থেকেও ইন্টারনালি রসুন কিন্তু যে অ্যালিসিন আছে, অ্যালিসিনটা আলটিমেটলি শরীরে অনেক কাজ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আরো প্রশ্ন আছে এখানে। একজন বলছেন যে কিউমিন সিড, আমি অলরেডি বলেছি, সৌরজি চট্টোপাধ্যায়, কালো জিরে আমি বলেছি, আমাদের কালো জিরেতে মেনলি সর্দি, কাশি, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস খুব বেশি রকমের কাজ দেয়, এবং হাঁচি, স্নিজিং, এটা আমাদের ট্র্যাডিশনাল ইউজ, এবং এটা আমরা দেখেওছি যে পালমোনারি সিস্টেমের উপর খুব ভালো এফেক্ট আছে। উর্মি রায় বলছে টার্মারিক ইন স্টেরিলিটি, এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে ডেফিনেটলি কিছুটা বোধহয় এফেক্ট আছে, কারণ এটা আমি কাজ করিনি, সুতরাং স্টেরিলিটির ওপর আমি এটা বলতে পারবো না, আপনি একটু নেটে দেখে নেবেন। আর কুণাল বিশ্বাস, পতঞ্জলি, এটা আমি কমেন্ট করব না, পতঞ্জলি প্রোডাক্টস সম্বন্ধে আমি কোনো কমেন্ট করব না, সেটা আপনারা ব্যবহার করে নিজেরা টের পাবেন কতটা কাজ দিচ্ছে, ভালো কি খারাপ। আর কোনো প্রশ্ন মিস করে গেছি কিনা জানি না। শম্পা দেবনাথ, কোভিড ক্রাইসিস, আমি তো বলেছি কোভিড ক্রাইসিসে প্যান্ডেমিকটা বলেছি, আপনি মিস করে গেছেন, অনেকটাই বলেছি। হ্যাঁ বলুন। একটা নতুন প্রশ্ন এসেছে স্যার, যে যদি রেগুলার আমরা জিঞ্জার কনজিউম করি তাহলে কি ওটা আমাদের ওয়েট লুজ করতে সাহায্য করবে? হ্যাঁ, ওয়েট লস করতে অ্যান্টি ওবেসিটি এজেন্ট, তার মধ্যে শুধু জিঞ্জার না, ওটা কম্বিনেশন আছে, তার মধ্যে লঙ্কাও আছে, কাঁচা লঙ্কাও খাবেন। এখন কতটা খাবেন, কি খাবেন, সেটা আপনাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হবে, শুধু একটুখানি শখ করে একদিন খেলেন হবে না, এটাকে আপনাকে ডেইলি খেতে হবে, এবং ওষুধ হিসেবে ভেবে খেতে হবে। খাবারের মধ্যে দিয়ে খাবেন, আলাদা করে তো আলাদা চিবোনো যাবে না, খাবারের মধ্যে দিয়ে খাবেন, চায়ের মধ্যে দিয়ে খাবেন। তবে জিঞ্জার ডেফিনেটলি আপনার ওজন কমায়, এবং অনেকগুলো মশলা একসঙ্গে কম্বিনেশন করে আপনারা পেপার দেখে নিতে পারেন। আপনারা, আমি ওই একটা ছবি দেখিয়েছিলাম যেখানে আমাদের কাগজে বেরিয়েছে, নিউজ পেপার ইউএসএ, যে যারা ইউজ করছে ওখানে পিল হিসেবে কমানোর জন্য, তার মধ্যে জিঞ্জার আছে। আর কোন প্রশ্ন ছিল যে ফেনুগ্রিক সিড মানে মেথি যেটা, সেটা আমরা কি হার্টের প্রবলেমে আমাদের উপকার হয়? হ্যাঁ, মেথিতে শুধু যে ডায়াবেটিস কমায় তা না, মেথিতে কোলেস্টেরল কমায়, এবং কোলেস্টেরল কমালেই হার্টের উপর চাপটা কম পড়ে, কারণ কোলেস্টেরলটা আলটিমেটলি ফ্যাটটা জমতে থাকে হার্টে, তখন ব্লাড ফ্লোটা কমে যায়। সুতরাং ব্লাড ফ্লোকে ঠিক করার জন্য কোলেস্টেরল একটা খুব বড় ফ্যাক্টর, সুতরাং কোলেস্টেরলকে কন্ট্রোল করতে হবে, এবং কোলেস্টেরল কমার জন্য মেথি খুব ভালো। ফেনুগ্রিক কোলেস্টেরল কমায়, এটা পেপারও আছে আমাদের কাজ, এটা দেখা গেছে। আর কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যারকে করার জন্য? নীলাঞ্জন সাহা, হ্যাঁ উনি লিখছেন, উনি ভয়েসে বলুন। আমার মেলটাও দেওয়া ছিল, প্রথম দিকে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম, আমাকে ইমেলেও যোগাযোগ করতে পারেন, ফোন নাম্বার অর্ণবের কাছে পেয়ে যাবেন। আই এম অলওয়েজ ফ্রি, এনি টাইম আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারে কেউ। হ্যাঁ, কিন্তু আমি ডাক্তার নই, এটা মনে রাখবেন, আমি কিন্তু সায়েন্টিস্ট। হ্যাঁ বলুন। নমস্কার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলুন।
বলছি যে স্যার মানে একটা নিরঞ্জন, আমরা বিশেষ শুনতে পাচ্ছি। আপনি যে হার্বস গুলোর কথা বলছিলেন তার মধ্যে বাঁশ পাতার আচার আমি তো ছোটবেলাতে অনেকেই খেয়েছি বোধহয়। তো সেই বাঁশ পাতা আমাদের প্রচুর পুরোনো দিন থেকে এবং এশিয়ান মেডিসিন যেটা চীনেতেও করোনা রোগীদেরকে সারানোর জন্য ব্যবহার করেছে বলে আমি প্রচুর জার্নালে দেখলাম। এবং বাঁশ পাতার চা আমাদের অ্যামাজনে তো পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রচুর হাই দামে। আমরা হিসেবে গাছ থেকে তুলে পাতাকে গুঁড়ো করে হিসেবে খেতে পারি, যদি একটু বলেন প্লিজ। এটা আমি কমেন্ট করব না, কারণ আমি ঠিক জানি না এটা কোভিডের জন্য, কিন্তু বাঁশ পাতা মানে ব্যাম্বু সুটস তো ব্যবহার হয় রেগুলারলি অনেক ডিজিজে, আমরা ব্যবহার করি অনেক। আমরা তো আপনারা যাবেন যদি ওপর দিকে দার্জিলিং এর দিকে বা ওই দিকটা যান, দেখবেন ব্যাম্বু সুটস দিয়ে আচার থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই করে। সুতরাং এটা একটা ডেফিনেটলি একটা ওয়ান অফ দ্য গুড প্রিপারেশন, কিন্তু এটা আমি এর সঙ্গে জানি না, কোভিডের সঙ্গে আমার কোনো ধারণা নেই। এটা অন্য অন্য কেউ যদি বলতে পারেন বলতে পারে। আমার মনে হয় আর কি কারো প্রশ্ন আছে, নাকি আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্ব এখানেই শেষ করব। আর সর্বোপরি স্যার আমাদেরকে ইমেল আইডি দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের কাছে ওনার ফোন নাম্বারও আছে। ভবিষ্যতেও যদি কারোর মনে কোনো প্রশ্ন থাকে স্যারকে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করা যেতে পারবে, এই আশা রাখি। এবং আজকের এই এত সুন্দরভাবে স্যার আমাদেরকে প্রত্যেকটা স্পাইসের কেন সায়েন্টিফিক কি ব্যাখ্যার পেছনে সায়েন্সের যে গল্পটা লুকিয়ে আছে এটা এত সুন্দর করে তুলে ধরলেন। আমরা তো প্রথাগতভাবে বিয়েবাড়ি খাওয়ার শেষে পান খাই বা পুজো দেওয়ার সময় তুলসী পাতাটা দিই, কিন্তু হয়তো অনেকেই জানি না যে কেন আমরা সেটা করি। আজকে সেই চিত্রটা আমাদের কাছে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেল। ভবিষ্যতেও আমরা আশা রাখবো স্যার এরকম আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের মনে হাজার একটা প্রশ্ন আসে, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা আপনার কাছ থেকে পাবো। এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ টিম বিজেআরসির পক্ষ থেকে, বিজয়গড় জ্যোতিষময় কলেজের পক্ষ থেকে আজকে এত সুন্দর করে আমাদের কাছে আমাদের না জানা তথ্যগুলো তুলে ধরার জন্য। ভালো থাকবেন এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। আমি অর্ণবকে এবং আপনাকে এবং আপনাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ বলছি, কারণ 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ধরে আমার সঙ্গে থাকা এবং 10 মিনিট ওখানে বলতে পারলাম না, মানে তার জন্য দুঃখিত কোন একটা। তো থ্যাংক ইউ অর্ণব, যে কোনো টাইমে আমি আছি, কারণ অর্ণবের সঙ্গে তো একসঙ্গে আমরা রেগুলার কাজ করে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ আমাকে কল করার জন্য। অমিত, 1 মিনিট, ধন্যবাদ। হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি অর্ণব দা। হ্যাঁ, উর্মিকে একটু ডাকো, ডক্টর উর্মি রায়। হ্যাঁ, ডক্টর উর্মি রায় আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বটনি ডিপার্টমেন্ট। আমি রিকোয়েস্ট করছি উর্মিদিকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস, আজকে অনুষ্ঠানে ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ পলাশপ্রিয়া, থ্যাংক ইউ অর্ণব। আমার ভয়েস যাচ্ছে তো? আই হোপ আই এম অডিবল। হ্যাঁ 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 যাচ্ছে। Sir, first of all, I want to thank you because I am a teacher of botany, but I listened to your lecture as a student and I enjoyed it. Thank you. And I also took some points noted down. So thank you very much for such illuminating lecture on Indian spices, because this is a hot topic nowadays. And really, these things are so important that made us, now we know why these Britishers come to India and wanted to rule us. That's a good point. And other than that, I want to thank all the dignitaries who are present from the different organizations and gave their time to our this webinar. I want to thank the principal of our college, Dr. Rajyashree Nyungi, who has always supported us, and without her, it was impossible to go ahead. I want to thank Dr. Shampa Devna, the IQAC coordinator, who always acts like a Didi in whatever problem we face during this time. Dr. Arnob Banerjee, coordinator of this webinar. He is continuously working as a backbone of this college and making different programs every week. Dr. Polashpriya Haldar was the moderator and coordinated this program very well. And last of all, I want to thank the participants of this webinar, all the students who, beyond of this
COVID situation, the future problem, giving their time to listen all these valuable lectures and making this event successful. Thank you very much. Thank you. Thank you, Urmidi. Once again, it was a wonderful session, and we really enjoyed, and really it was an enriching experience for us. Hope to meet you soon in the near future. Thank you. Okay. ভালো হয়েছে, সেমিনার ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ অমিত দা। অমিত কৃষ্ণ দেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, Recording to off করে দাও। রেকর্ডিং অফ।